বাইনারি কনভার্সন করেছি তো, ডিজিটাল টু বাইনারি কনভার্সন আগের দিন করেছি, তাই না? তোদের করিয়েছি তো আমি ডিজিটাল টু বাইনারি কনভার্সন। হ্যাঁ স্যার। ওকে ফাইন। এরপর আমি আর এগোতে পারছি না এই কারণের জন্য, কারণ আমাদের অ্যারে করা নেই, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ ওই ডিজিটাল টু বাইনারি কনভার্সন থেকেই এবারে কোশ্চেন এসেছে, কিন্তু আমরা করতে পারছি না বিকজ অফ আমাদের অ্যারেটা করা নেই। তো আমরা অ্যারেটা করছি। অ্যারেটাকে ফার্স্টে ইউ টেল মি, হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অ্যারে? হোয়াট ইজ অ্যারে? গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আর বা নাম্বারস। গ্রুপ অফ নাম্বারস। আচ্ছা, আর আর কেউ কিছু বলবি? বল, মন খুলে বল। স্যার অ্যারেতে বিভিন্ন ধরনের ডেটা স্টোর করা হয়। বিভিন্ন রকম ডেটা। আর আর ওকে, এবার আমি বলি, অ্যারে ইজ আ লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার। লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার মানে কি? Linear data structure means array is not a data type. Why array is not data type? কারণ int, when I am telling int, that means I am telling a variable is a integer. So int is a data type. When I am telling float, that means I am telling that the variable is float. That's why variable is a data type. But array is a data structure. What is the meaning of data structure? Means it provides us the storage where we can save or we can store the data. That's why it is a data structure. It provides us the structure where we can say we can load the data and manipulate the data. So that's why it is called the data structure. So array is a linear data structure. Why array is a linear data structure? Because all the accessibility of the data having the same priority or having the same level. That means the first data I can access, the last data I can access directly. এর জন্য আমাকে কোনো ভায়া হতে হবে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড আ লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার। নন লিনিয়ার কারা? নন লিনিয়ার হচ্ছে দ্য ডেটা স্ট্রাকচার হুইচ অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু ভায়া। যেমন ধর আমি যদি বলি ট্রিতে তুই যদি মিডল নোটকে অ্যাক্সেস করতে চাস, তাহলে তোকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু traverse from the root or traverse from the leaf. But when we are accessing the array, you can access any element of the array directly. That's why it is called a linear data structure. Now linear data structure means the any data element you can access directly, no require for the via. That's why it is called a linear data structure. So array is a linear data structure, first thing. Second thing is that, then what is array? The array is a linear data structure that able to hold similar data element. Similar data element. What is the meaning of that? It means that suppose if I require to store all the roll number of your class. So how many students are there? Suppose there is a 30 student. So all the student of your class, I want to store the roll number. That means all the roll number is an integer. So I require a array to store all the roll number. That means array is a linear data structure which is able to hold the similar type of data element. That means if a array is defined as an integer, that means it is able to hold all the integer. If it is if there is an array and I am defining the array is a character, that means if this array can able to hold all the characters. That means whatever the size of array is, it will hold all the characters. But the array cannot able to hold or cannot support to hold the mixed data element or heterogeneous data element.
That means array is responsible for holding the or working with homogeneous data element. Homogeneous data element means if I define int, then all integer will be stored in an array. If I define float, then all float will be stored in an array. If I define char, then all char will be defined in an array. So what is the definition, formal definition of array? The formal definition of array is, it is a linear data structure. It is able to store the homogeneous data element. That means it is able to store the data elements which have the similar data type. It cannot able to store the heterogeneous or dissimilar data type. That means it is very clear. Suppose I have an array and this array can able to store 4 elements. So if it is an integer array, if I define integer array, then all the 4 elements must be integer. If I define the character array, then all the 4 elements must be character. But there should not be any mix up between the integer and character and float. Array does not support that. Now, how we can write an array or how we can access an array? যে কোনো একজন ঝট করে এক্সেলটা শেয়ার কর, যার নেট ভালো আছে এইরকম একজন এক্সেল শেয়ার করবে। করে ফেল, ঝপাঝপ এক্সেলটা শেয়ার করে ফেল। হ্যাঁ, আজকে সঞ্চারিনা আসেনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আর উঠতে পারিসনি। ওকে ফাইন। আচ্ছা, কেউ একজন শেয়ার কর ঝপাঝপ, কারণ অ্যারে একদিনে বোঝালে যে বুঝে যাবি তা না, আরেকটা ক্লাস আমার রিপিট করাতে হবে, অসুবিধা হবে না ওর। আগে কনসেপ্টটা, বেসিক কনসেপ্টটা নে, বিকজ দ্য এন্টায়ার প্রোগ্রাম ইন এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইজ বেসড অন দ্য অ্যারে। যত প্রোগ্রাম, যা যা প্রোগ্রাম করবি রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রাম আর বেসড অন দ্য অ্যারে। সো মানে এটা খুব, হ্যাঁ। নাও এবার দেখ, সাপোজ ফার্স্ট ঘরে লেখ, প্রথম ঘরটাতে লেখ ইন্ট, ইন্ট সবাই লক্ষ্য কর কি লিখছি আমি, ইন্ট এ, ইন্ট এ প্লাস সেমিকোলন দে। এটা মানে কি? এটার মানে হচ্ছে এ ইজ আ ভেরিয়েবল, ক্যান হোল্ড আ সিঙ্গেল ভ্যালু। সিঙ্গেল ভ্যালু কিরকম? 100 a single value a can hold, 1000 a single value a can hold, 10 a single value a can hold, 1 a single value a can hold. নাও এবার এর এই সেমিকোলনের বাঁ দিকে যা, গিয়ে ওখানে একটা থার্ড ব্র্যাকেট দে, থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন, থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, and within the third bracket you write, within the third bracket you write, suppose you write 5. It means that A is an array and the size of the array is 5. That means A is an array and A can able to store 5 elements. ঠিক আছে? A can able to store, A is a array and A is able to store the 5 elements. What are the 5 elements? The 5 elements are, এবার একটা কাজ কর, B3 থেকে স্টার্ট কর, B3 তে লেখ, দেখ অ্যারেটা কিভাবে থাকে দেখ। ফার্স্টে the first element is index 0, তার মানে ওখানে লেখ A থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে 0. So array always started with the 0 index. So it started with the 0 index. A within the third bracket write 0.
within the third bracket write 0. So the first element, what is the address of the first element? Address means it is not the memory address in the memory. Address means in the array the first element index is array 0. That means it is called the zeroth element is called the first element. Okay, the first element of the array is the zeroth element. Clear? Then the array next পাশের ঘরে যা, then পাশের ঘরে গিয়ে লেখ array 1, array 1, then তার পাশের ঘরে গিয়ে লেখ array 2, তার পাশের ঘরে গিয়ে লেখ array 3, and the last one is the array 4. The last one is the array 4. Why the last one is the array 4? Because of the array 0 to array 4 there is a 5 element. So the first array index started from the 0, then 1, 2, 3, 4. This 5 element. Okay. Now this is the index of the array. Index of the array means the first element is denoted by 0, th element. The second element is denoted by the 1 element. Third element 2 element. That means array 2, array 3 and array 4. These are the index. Suppose I store the first element 10 in the array 0 position. So array 0 niche 10 leg. So if I print array 0, what will be the value? The value will be 10. Clear? If I print array 0, then what will be the value? 10. If I তারপরেরটা লেখ 15, next 15, then 20, then 25, and last is the 30. So what is this? The 10, 15, 20, these are the values which is stored in the array 0 location, array 1 location, array 2 location, array 3 location, array 4 location. That is the last location or n-1 location. Now what is the meaning of 0, 1, 2, 3, 4? These are the index. So when we are working with the array, definitely we require an index. And for why we require the index? Because we work with the array using the loop, whether it is a for loop or whether it is a while loop. So for while loop or for loop, we require an index. So index is I. Clear? So index is I or j or k, whatever may be. So if I say that the I equals to 0, that means it is the first array position. If I equals to 1, it is the second array position. If I equals to 2, it is the third array position. If I equals to 3, it is the fourth array position. And if I equals to 4, it is the last array position. So it is very clear that the array having an index, the index started with the 0 and the index ended with the n-1, and each index have their own values, or you can put the value from keyboard to a particular index. Clear? চলো এবার প্রোগ্রামে চল, দেখ কি করে আমরা অ্যারে নিয়ে কাজ করছি। So write the header file. No extra header file is required for the array. Only stdio.h has include stdio.h is enough. But the array data structure is array is very very important, because all the real world problem can be solved by the array. Okay, and mostly used data structure, mostly used structure array ta. So
how we work with the array, কি করে আমরা একটা অ্যারে নিয়ে কাজ করতে পারি। So first of all you write int array 5. You can write a5, you can write arr5, whatever may be. You can write Subhashi's third bracket এর মধ্যে 5. All the things are same. Okay, that means arr5 or a5 or b5 or Subhashi's 5 or ei5. Whenever you write in within the third bracket, it means that whenever you writing the within the third bracket, it means that it is an array. Now I am defining an array. The name of the array is A. The size of the array is 5. That means it can hold 5 elements and all the elements are integer. Now what is the index of the array? By default it started from the 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Then 4 plus, okay, count 0 to 4 is a 5 element. Now I can scan individually the element. Suppose if I write scanf percentage d array of 0, that means that I am scanning a particular element for the array 0. So if I have an array of 100 size, so how many time I have to write the scanf? If in this case array is 5 size, array size is 5. So how many time I have to write the scanf statement? For the 5 times. 5 times I have to write the scanf statement. So scanf percentage d array of 0, scanf percentage d array of 1, scanf percentage d array of 2, scanf percentage d array of 3, scanf percentage d array of 4. In spite of writing this scanf statement in a 5 times, we work with the array by for loop, or you can work with also the while loop also, but we will work with the for loop. So for loop we require an index. Generally or normally we choose I variable as an index. So right here scanf tamoch. So write, after writing the array, you write comma I then semicolon. So I ta ki? Now I is the index which is mainly responsible for the rotation of loop. Now এবার এখানে লেখ printf enter the value for array. Printf enter the value for array. Now put a semicolon. Scanf, sorry, for I equals to 0, for I equals to 0, I less than 5, I plus plus. So what we are doing, we are creating a loop. The loop will be rotated for the 5 times from 0 to 4, and within the loop we write a scanf statement. তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দে, লেখ এখানে গিয়ে লেখ scanf, then put a double quotes. এখানে গিয়ে লেখ তুই স্ক্যান করছিস তো, ডাবল কোটস দে, হ্যাঁ ডাবল কোটস দিয়ে লেখ এরম ভাবে লেখ, 1 মিনিট দাঁড়া, একেবারে তুলে নেব স্ক্যানএপটাকে। স্ক্যান যখন করাচ্ছি ওটাকে এইভাবেই স্ক্যান করিয়ে দিই।
আচ্ছা, উপরে কি একটা প্রিন্টএফ লেখ স্ক্যানএফ এর উপরে, নাহলে প্রথমবার বুঝতে পারবি না। ফার্স্ট টাইম লেখ প্রিন্টএফ, হ্যাঁ, ডবল কোটস দে, ডবল কোটস এর মধ্যে লেখ এ, থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন কর, থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন করে লেখ পার্সেন্টেজ ডি, জাস্ট আমি বোঝার জন্য করছি, হ্যাঁ, দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু স্ক্যান আ অ্যারে, জাস্ট আমি বোঝার জন্য জিনিসটা দেখাচ্ছি। দিয়ে একটা ব্র্যাকেট থেকে বেরো, একটা অ্যারো দে, পুট অ্যারো, না, তারপর একটা ব্যাকস্ল্যাশ এন দে, হ্যাঁ, এবার ডবল কোটস এর বাইরে চলে যা, গিয়ে কমা দে, দিয়ে লেখ আই। ওকে, এবার স্ক্যানএফ কর, লেখ স্ক্যানএফ পার্সেন্টেজ ডি, এবার ডবল কোটস এর বাইরে এসে কমা দে, দিয়ে লেখ এ অফ আই, এ অফ আই মানে এ থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আই, এ অফ আই মিনস এ থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আই। কি করলাম আমি এটা বলছি, তোরা প্রথমে বুঝতে পারবি না কিভাবে স্ক্যানটা হচ্ছে, পরপর আমি কি করে ভ্যালুটা দিচ্ছি। সেই জন্য আমি কি করলাম, যে আমি দেখিয়ে দিলাম, নোটেশন করে দিলাম, যে ও দেখাবে আমাকে অ্যারে 0 এর জন্য ভ্যালু চাইবে, অ্যারে 1 এর জন্য ভ্যালু চাইবে, অ্যারে 2 এর জন্য ভ্যালু চাইবে, এরম করে করে একটা একটা করে ভ্যালু চাইতে থাকবে। দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অনলি, so that you can recognize, you can feel that this is an array, how the array take his values. এবার so scanf is over, then come to the line number 11, write down printf the array is the array is, then backslash n. Now we have to print the array. Now how we can print the array? Again, for printf statement we have to write the loop, and within the loop we have to write the printf statement. So whatever the operation we want to do, we can do in a single line or we can do in a loop. So but if we try to read or scan the array, entire array, we require a loop. If we write a single element of an array, there is no requirement of loop. Suppose I want to scan a particular element of an array, the first element of an array, only the first element, only the last element, then no loop is required. But if we try to scan the entire element of the array, in that case the scanf is required, the loop is required. So for the printf also, put enter mark mere like for I equals to 0, I less than 5, I plus plus, 5, I plus plus, then put an second bracket, and within the second bracket write printf, then দিয়ে এখানে লেখ হচ্ছে, প্রথমে লেখ হচ্ছে a of থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে পার্সেন্টেজ ডি, a of percentage d, ঠিক আছে, a of percentage d দিয়ে অ্যারো দিয়ে লেখ percentage d, না again percentage d, then backslash n, backslash n, then write here a of I, না a of I comma a of I comma a of I is for the first percentage d and a of I for the output, the result.
Write the return 0. And run the code. So that যদি তুই if you run this code, first তোকে বলছে enter the value of array for array 0 location এর জন্য দে value দে 5 দে, then put a enter for array 1 এর জন্য দে যা খুশি দে, একটা 20 দে, তারপর then কি হয়েছে ampersand disney দেখ মিস করে ampersand a of I. So now you run the program, array 0 value de একটা 5, array 4 25, then if you put the enter, then you will clearly it is clear to you that 5 will be stored in the array 0 location, 10 will be stored in the array 1 location, 2 is stored in the array 2 location, 3 is array 3, 3 array 3 in array 3 location is 20, and 25 is in the array 4 location. Now the most interesting thing is that you can directly change the value of any locations. You can change the value in any location. Suppose you want to change the direct value of a particular location. Close call. Suppose you want to change the value for the third location. তাহলে 15 নাম্বার লাইনে যা, গিয়ে এন্টার মার। মানে ফার্স্ট প্রিন্টএফটা হচ্ছে তুই কোন লোকেশনে ভ্যালুটা ইনসার্ট করছিস অ্যারের, ঠিক আছে, অ্যারের কোন লোকেশনে স্ক্যান করছিস তার জন্য ফার্স্ট প্রিন্টএফটা। প্রিন্টএফ পার্সেন্টেজ দিয়ে অ্যারো দেওয়া আছে, দিয়ে আই দেওয়া আছে, আই ইজ দা ডিনোটিং দা ইন্ডেক্স। সো অ্যারে 0 লোকেশনে কি স্ক্যান হচ্ছে, অ্যারে 1 লোকেশনে কি স্ক্যান হচ্ছে, দ্যাট ইজ ফর দ্য ফার্স্ট প্রিন্টএফ। and the second printf is the output, that is after inserting the array how the array looks like. So array 0 location এ কি ভ্যালু আছে, array 1 location এ কি ভ্যালু আছে, array 2 location এ কি ভ্যালু আছে, that is the মানে line number 14 reflects that. তার জন্য হচ্ছে array percentage a of percentage d I, মানে I is reflect the index, তো array a মানে a of percentage d is linked with the I, তার মানে ওটা ইন্ডেক্স, আর যখন তুই a of I লিখছিস দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু। এটা বোঝার জন্য বললাম, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা এরকম ভাবে প্রিন্ট করব না, এটা জাস্ট বোঝার জন্য, ঠিক আছে। সাপোজ তুই 15 নম্বর লাইনে যা, লাইন নাম্বার 15, সাপোজ আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ভ্যালু অফ এ অ্যারে অফ লোকেশন 2, সেকেন্ড লোকেশনের ভ্যালুটাকে আমি চেঞ্জ করতে চাইছি। কি করতে চাইছি না, I want to increase the value by 5, ঠিক আছে, সেকেন্ড লোকেশনে অ্যারে সেকেন্ড লোকেশনে যে ভ্যালুটা আছে তাকে আমি 5 ইনক্রিজ করতে চাইছি। সো হাউ আই রাইট দিস, সাপোজ লেখ ওখানে এন্টার মার, এন্টার মেরে লেখ a of 2, মানে a থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে 2, সো a of 2 equals to a of 2 means কি, what is the significance of this line, এই লাইনটার মানে কি, তার মানে হচ্ছে the array 2 array of index 2 যে তাতে যে ভ্যালুটা ছিল
ঠিক আছে, তাহলে সেই লোকেশনটা আপডেট হচ্ছে অ্যারে অফ ইন্ডেক্স 2 ইকুয়ালস টু অ্যারে অফ ইন্ডেক্স 2 এ অফ 2 এ অফ বলে, ঠিক আছে, অ্যারে অফ মানে লোকেশনটাকে বলে কিভাবে এ অফ, তার মানে চালকের ফল্ট, কেন ইঞ্জিন খারাপ এ অফ লেখ এ, হ্যাঁ এ অফ 2 তার মানে এক্সিস্টিং লাইন খারাপ ছিল না, এক্সিস্টিং যে ভ্যালুটা ছিল 2 প্লাস ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ ছিল, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে, ইঞ্জিন খারাপ ছিল, খারাপ ছিল না খারাপ হয়ে গেছে, যাই হোক, প্লাস চালকের plus 5. So what we are doing, we are updating the value. কি করলাম আমরা ভ্যালুটাকে আপডেট করলাম, এই যে লিখছে বাবা, ভ্যালুটাকে আপডেট করলাম, কিভাবে ভ্যালুটাকে আপডেট করলাম না যে এক্সিস্টিং ভ্যালু ছিল অ্যারে অফ 2 লোকেশনে তার সাথে আরো 5 অ্যাড করলাম, ক্লিয়ার? সো ইফ দ্য ভ্যালু বিকাম আপডেটেড, নেক্সট লাইনে গিয়ে প্রিন্ট করা শুধু 2 টাকে প্রিন্ট করব, তাহলে প্রিন্ট এফ, লিখছে বারবার, হ্যাঁ পার্সেন্টেজ ডি, দেন বাইরে বেরিয়াটা কমা দে, হ্যাঁ দিয়ে লেখ হচ্ছে এ অফ, কি দেবো তাহলে এখানে এ অফ কি লিখবো বলছে এ অফ 2, রাইট, এ অফ 2 বলছি যে পাঁচনটা খাবি না, পরে এ অফ 2 মিন্স সেকেন্ড লোকেশনে যে ভ্যালুটা আপডেট করেছি সেটাকে দেখতে চাইছি, ক্লিয়ার? বোঝা গেল ব্যাপারটা? তাহলে তুই ওখানে পার্সেন্টেজ ডি পরে একটা ব্যাকস্ল্যাশ এন দে, নাহলে বুঝতে পারবি না, ডবল কোটসের ভিতরে দেয়। সো প্রিভিয়াসলি আমরা কি করেছি না এ অফ 2 লোকেশনে যে ভ্যালুটা থাকবে তার সঙ্গে আরো ফার্স্ট 5 অ্যাড করব, করে ওই ভ্যালুটাকে মডিফাই করছি। এবার রান করা প্রোগ্রামটাকে, দে ভ্যালুটা ফেল ওখানে, তাহলে দিতে থাকে ভ্যালু। এই রাহুল, রাহুল লিঙ্ক পাঠিয়েছি, অ্যাড করে দিস, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ কালকে করে দেবো, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে করে দেবো, ঠিক আছে। নাও দেখ লক্ষ্য কর তোর ভ্যালু কত ছিল নাম্বার 2 তে 15, নাও it is updated with 20. You can also add the two different element of an array also. তার মানে আমি যেখানে 5 লিখেছি array 2 plus 5, you can also add array 2 plus array 3 লিখতেই পারি, ওকে, array 2 plus array 3 we can also add, যে এই যে array 2 equals to array 2 plus array 3 we can do, কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা কোনো একটা অ্যারে এলিমেন্টকে চেঞ্জ করতে পারি, আপডেট করতে পারি, সেখানে তার ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করতে পারি, উই ক্যান ডু দ্যাট, আমাদের সেই পারমিশনটা দেয়। বাট জিনিসটা কি হলো তাহলে না অ্যারে মিনস একটা লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার যে কিনা 0 ইন্ডেক্স থেকে স্টার্ট করছে, যার একটা পার্টিকুলার সাইজ আছে, এখানে সাইজ কত 5, সো 0 1 2 3 4, সো দিস লোকেশন গুলোতে আমাকে স্ক্যান করতে হবে, ক্লিয়ার? এইবার দেখ নরমালি আমরা কিভাবে স্ক্যানএফ স্টেটমেন্টটাকে লিখি, এন্টার মার ওখানে, ঠিক ওই লোকেশনে লেখ, ওখানে একটা লেখ ইন্ট বি, বি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখ 5 দিয়ে সেমিকোলন দে, তাহলে এবার লেখ ফর i ইকুয়ালস টু 0, i লেস দেন 5, i প্লাস প্লাস, for I equals to 0, I less than 5, I plus plus, enter মার, সেকেন্ড, হ্যাঁ এবার ওখানে গিয়ে লেখ scanf, no required to put the bracket, একটাই তো স্টেটমেন্ট আছে,
তাহলে স্ক্যানএফ, ঠিক আছে, দিলে অসুবিধা নেই, দিয়ে যদি দিস আর বুঝবি না। স্ক্যানএফ দেন ডবল কোর্সের মধ্যে পার্সেন্টেজ ডি ampersand বাইরে বাইরে পার্সেন্টেজ ডি ডবল কোট স্ক্যানএফ কিভাবে লেখে, পার্সেন্টেজ ডি কমা ampersand বি অফ আই, পি অফ আই, very good, semicolon there, and whatever the array is scanned, if I want to display the array, don't write the printf statement within the same loop, you have to write the printf statement in a different loop. So put a enter, then again write the for I equals to 0, I less than 5, I plus plus. Then put a enter and write printf কাদের প্রচুর বেড়েছে তো, 30% মাইনে, তার মানে যে 30,000 টাকা মাইনে তো সে 39,000 টাকা মাইনে পাবে। তোমাদের হয়তো বাড়বে কিনা সন্দেহ, জানি না, কারণ এটা ডিএটা বাড়ে হচ্ছে যারা কাজ করে তাদের জন্য, যারা পেনশন, তাদের পেনশন হোল্ডারদের দেয় না। দেখো কি বলে, তোমাদের একটা পার্সেন্টেজে বাড়ে, ওইরকম বাড়ে না। পার্সেন্টেজ ডি এর পরে ব্যাকস্ল্যাশ এন দে, বা এন দিতে হবে না, ব্যাকস্ল্যাশ টি দে, ব্যাকস্ল্যাশ টি, এবার রান করা। লেখ এবার ভ্যালু দে, 5, 10, 15, 20, 25, সো অলরেডি তোকে দিয়ে দিল, 20 চেঞ্জ করে দিল। নাও এবার সেকেন্ড অ্যারেটা তোকে দিতে বলছে, তাহলে সেকেন্ড অ্যারেটা লেখ 6, এন্টার মার, 7, এন্টার মার, 8, এন্টার মার, 9, এন্টার মার, 10, এবার এন্টার মার, দেখ অ্যারেটা প্রিন্ট করে দিল। সো 6 0th এলিমেন্টে কে পড়ে আছে, 6, 1 এলিমেন্টে কে আছে, 7, সেকেন্ড থার্ড এলিমেন্টে কে আছে, মানে অ্যারে 2 তে কে আছে, মানে বি অফ 2 তে আছে 8, বি অফ 3 তে আছে 9, এন্ড বি অফ 4 এ আছে 10। ক্লিয়ার? সবার ক্লিয়ার? কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? বল। সবার ক্লিয়ার যেটুকু পড়ালাম? কি পরে খাচ্ছি। সবার ক্লিয়ার? বল, কারোর কোনো কোশ্চেন নেই? নেই তো? ফাইন। তাহলে এবার আমরা কি করব, সাপোজ উই ওয়ান্ট টু প্রিন্ট the summation of all element of a array, ঠিক আছে, a array প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাম বের করব, মানে a array তে যে এলিমেন্ট গুলো ইনপুট করবি সেই ইনপুট গুলো, সাপোজ ভাব a array denoted the age for the 5%, তো তোকে বললো ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ এজ, অ্যাভারেজ এজটা বের করতে বললো। তাহলে কি করে করব, খুব কমন ব্যাপার, এজ গুলোকে অ্যাড করব, দেন ডিভিজিবল বাই 5,
তাহলে করে ফেল দেখি, কি করে করব বলতো? এন্টার মার, এন্টার মার। তাহলে কি করতে বলেছে আমাকে? আমাকে বলেছে যে যে অ্যারেটা আমি নিচ্ছি, সেই অ্যারেটার প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে অ্যাড করো, করে তার অ্যাভারেজ এলিমেন্টটা বের করো, তাই তো? অ্যাভারেজ এলিমেন্টটা বের করতে বলেছে। তাহলে ওখানে একটা ইন্টিজার নিয়ে নে, ইন্ট এভিজি বলে। এন্টার মার। তাহলে এবার লেখ ফর I equals to 0, I less than 5, সেকেন্ড ব্র্যাকেট ফেল। হ্যাঁ, তাহলে কি লিখবি এখানে? এবার এখানে কি লিখবি? তাহলে এখানে লেখ avg equals to কি হবে? avg প্লাস a of I, তার মানে কি হচ্ছে? avg এর সাথে a of I টা অ্যাড হবে, প্রত্যেকবারের জন্য avg এর সাথে অ্যাড হবে। প্রথমে avg টাকে প্রিন্ট করে দেখ, লুপের বাইরে যা, লুপের বাইরে গিয়ে avg টা প্রিন্ট কর, দেখ এটা কি দেবে তোকে? সাম অফ অল এলিমেন্ট অফ এ অ্যারে। তাহলে একটা অ্যারেতে যে কটা এলিমেন্ট রয়েছে তাদের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাম দেবে। দে ভ্যালু দিতে, তুই প্রিন্ট করিয়েছিস, দে পার্সেন্টেজ দি, দে অ্যারে বলে পার্সেন্টেজ দি, দে পার্সেন্টেজ দি। ব্যাস, এবার রান করা। এবার দে ভ্যালু দিতে দেখ, 5, 10, 15, 20, 25। ব্যাস, অ্যারেটা প্রিন্ট করলো, ওটাকে 20 কনভার্ট করলো। দেন তারপরে তুই নেক্সট অ্যারেটা দে, বি অ্যারেটা। দেন দেখ, তোকে বি অ্যারেটা প্রিন্ট করে দেওয়ার পর তোর এলিমেন্ট গুলো সাম বের করে দিল। এবার দেখ এলিমেন্ট গুলো সাম করে দেখ 80 হয় কিনা। 5 প্লাস 10 মানে 15, 15 প্লাস 20 তাহলে 35, 35 প্লাস 20 55, 55 প্লাস 25 80। ক্লিয়ার? কেন 20 হলো? দেখ লাস্টে, দেখ সাম করার আগে আমি সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে আপডেট করে 20 করেছিলাম, তাই তো? তাহলে এবার অ্যাভারেজ যদি বের করতে হয় কি করব? যেখানে আমি অ্যাভারেজ প্রিন্ট করেছি ওখানে ডিভিসিবল 5 করে দেবো, তাহলেই বেরিয়ে যাবে আমার অ্যাভারেজ, ঠিক কি না? ক্লিয়ার? কারোর অসুবিধা আছে বুঝতে? কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে? কারোর বুঝতে অসুবিধা আছে বল, নেই তো? So similarly we can add the two elements of the array also.
দুটো এলিমেন্টকেও অ্যাড করতে পারি, করে কোথায় ফেলতে পারি? অ্যাভারেজের মধ্যে ফেলতে পারি। দুটো এলিমেন্টকে যদি অ্যাড করি তাহলে লিখবো a of i প্লাস b of i, তাহলে অ্যাভারেজ ইকুয়ালস, হ্যাঁ কেন 70 হচ্ছে? 10 নয়, তুই এখানে আপডেট করে দিয়েছিস, 20 করেছিস। বি এলিমেন্ট মানে অ্যারে 2 টাকে আপডেট করে 20 করে রেখেছিস, ঠিক আছে? তাহলে বেসিক জিনিসটা ক্লিয়ার সবার? ক্লিয়ার তো? স্যার, কালকে বল। স্যার বলছি ফার্স্টে যে আমরা ভ্যালুগুলো নিলাম সেইগুলোরই অ্যাভারেজ করলো, কিন্তু সেকেন্ডে যে অ্যারেটা নিলাম যে B5 সেগুলোর মানে সাম বের করলো না কেন, সেগুলোর অ্যাভারেজ করলো না কেন? করিনি তাই করলো না? স্যার ওইটা বুঝলাম না, ওই জায়গাটা একটু বলবেন। আমি করিনি তাই করলো না মানে আমি তো লিখিনি। আমি যদি করতাম তাহলে করতো, আমি তো লিখিনি। সেকেন্ড, আমি তো সেকেন্ড অ্যারের অ্যাভারেজ বের করিনি। B of I করতে হতো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। তাহলে যদি অ্যাভারেজ বের করতে হতো তাহলে আমাকে লিখতে হতো বি অফ আই, অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু অ্যাভারেজ প্লাস বি অফ আই। মানে ইনফ্যাক্ট এটা অ্যাভারেজও বের করেনি, এটা সাম বের করেছে। যখন অ্যাভারেজ হবে তখন আমাকে লিখতে হবে অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু অ্যাভারেজ স্ল্যাশ 5, মানে 80 স্ল্যাশ 5, তখন 16 প্রিন্ট করবে। বুঝতে পারলি কি বললাম? বুঝে গেছি বুঝে গেছি। তার মানে পরিষ্কার ব্যাপার হচ্ছে, আমি যে অ্যারেটা নিয়ে কাজ করব আমাকে সেই অ্যারের রেসপেক্টে রেজাল্ট দেবে, যেটা আমি কাজ করব না তাকে তার অ্যাভারেজের রেজাল্ট দেবে কেন? তাহলে এই অবধি থাকবে। কালকে আমি আরেকটা ক্লাস নেব। কালকের যে ক্লাসটা নেব সেটা হচ্ছে, কালকে ওদের 9টা থেকে ক্লাস আছে, তাই তো? 9টা থেকে 9:30 থেকে আছে, আর ওদের আছে হচ্ছে 6টা থেকে আছে। এই সময় আমি থাকবো না। তোদের ক্লাসটা আমি কালকে নেব 5টা থেকে। স্যার আমাদের 5টা থেকে তো কালকে একটা এক্সাম আছে, আর 10টা থেকে ঠিক আছে। আছে? কালকে তোদের এক্সাম আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে 7টা থেকে নেব, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। 7টা থেকে নেব ক্লাসটা, ঠিক আছে? 7টা বা 7:30, রাত্রিবেলা হলে অসুবিধা নেই তো? না না না, 7:30 হলে আরো ভালো হয়। ঠিক আছে।